పేరు డాక్టర్ చిత్రపు బోస్ అండి. నేను రిటైర్డ్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ యూకేలో విజిట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇదం బ్రహ్మం ఆఫీస్ని. మెంబర్స్ అమెరికన్స్ కూడా వచ్చారు. ఎన్ఆర్ఐస్ 3 ఉన్నారు. మీరు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీని కంప్లీట్గా రిప్రజెంట్ చేయకపోయినా వాళ్ళ తరఫున కొద్దిగా ఏమైనా మాట్లాడమని శాస్త్రి గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు. అందువల్ల మేము ఇక్కడ ఉన్నాం. నమస్కారం అండి. నా పేరు సనత్ పసుమర్తి అండి. నేను కృష్ణా జిల్లా పెదప్రోల్ అనే గ్రామం నుండి వచ్చి నార్త్ క్యారోలైనా షార్లెట్లో ఉంటున్నాను. ప్రస్తుతం బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలో పనిచేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్స్ చిత్రపు బోస్ గారు, తర్వాత చంద్రశేఖర్ చెట్టి గారు, వీళ్ళని కలవటం జరిగింది. తర్వాత ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారికి కూడా చాలాసేపు మాట్లాడటం జరిగింది. ఆయన వ్యూస్, మన కమ్యూనిటీ ఏం చేయొచ్చు అనే విషయం మీద చాలా డిస్కషన్స్ అయినాయి. సో వాటిని మీతో పంచుకుందాం అని చెప్పి మేము ముగ్గురం ఇక్కడ కూర్చున్నామండి. నా పేరు చంద్రశేఖర్ చిట్టి. మాది రేపల్లె, గుంటూరు జిల్లా. బట్ పాస్ట్ 20 years కాలిఫోర్నియా సనీవేల్లో ఉన్నాను. Basically from IT background. I have some projects and have some companies and some projects in India too. So we came over Hyderabad వచ్చాం. సో ఈ NRIs Brahmin communities ki what kind of activities we can do in a more organized and structured way, and ela we can come together and at least there are so many people, చాలా మంది వాళ్ళ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో చాలా చేస్తుంటారండి. ఇఫ్ మా ఫ్రెండ్స్లోనే దే కుడ్ హ్యావ్ ఎ ట్రస్ట్ ఆర్ దే విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ సర్వీసెస్ టు స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఏదో చేస్తూనే ఉంటారు. కానీ ఇన్ ఏ మోర్ ఆర్గనైజ్డ్ వే ఎలా చేయాలి అనేది ఒక ఆబ్జెక్టివ్. సో ఈ డిస్కషన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు పాస్ట్ మంత్లో ఒక 2-3 మీటింగ్స్ జరిగాయి. అందులో సూర్యప్రకాష్ గారని ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ NRI. ఆయన ఒక అప్లికేషన్ చేశారు, ఏకమ్ అని. సో వెరీ గుడ్ మొబైల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి షుడ్ డౌన్లోడ్ దట్. ఏకమ్, AEKM, అది ఏకమ్ బోత్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ iOS వెర్షన్స్లో ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ అప్లికేషన్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అప్లికేషన్. బేసికలీ ఏంటంటే it basically networks all the Brahmin communities who can actually either contribute or do something, who have a real intention and a good intentions to provide some services to the community. Our groups annitli oka platform ankondi. So it's a very good interactive platform, and you can have different circles and groups. I will just give 1 minute briefing about the application. It's called Ekam as an application. You can download. Dantlo you can have a communities. In that you can have individual circles and groups. You can have a moderator to ensure the administration of the application. And typically you can have a group of people for a specific service or a circle to communicate between each other. Suppose ఇప్పుడు ఒక చోట ఏదో సమ్ క్రైసిస్ వచ్చింది, సమ్ వరద వచ్చింది, లేకపోతే కరోనా వచ్చింది ఒక గ్రూప్లో. So they can come together and then share their thoughts or also provide services. You can make announcements. You can do scholarships, the trusts. We can share all the community aspects of the things in a very structured way. So this can bring all the communities together. So I know about some trusts and who can help some health patients, or I know some scholarships which will be given for certain students for this purpose. So atla it's a platform of sharing of information. I think everybody should log in and download this application, the Ekam ani. So that is a briefing about the application. More importantly, ipudu from let me put my thoughts about what we can do. So how is it different from the WhatsApp group that we have right now? Okay. So WhatsApp group lo it is open to everything, and it is unstructured. So for example, oka thread undadu kada. Suppose today I give some WhatsApp forward for some event, and some again it goes into different threads, and there is no tracing, there is no tracking. It is just sharing and forwards kada. So that can be a bit more organizedly moderated, which means there could be a specific target circles, groups,
and communication can happen only within those groups. And ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది, ఆ హెల్త్ ఇష్యూకి లెట్స్ టేక్ కరోనా, వీ నీడ్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ కమింగ్ టుగెదర్ యాజ్ వన్ గ్రూప్. It spread across, and it is their group, and they can communicate, okay, there's a problem here, how can they address. So it is a very targeted, specific groups and circles can be created, and వాళ్ళు they can actually communicate and share. ఇది కాకుండా you can have general announcements and general blogs. You can also have discussion platforms. ఇదే కాకుండా within the group there is also a provision for okay, there are some companies which provide IT services. You can list them so that I know as a person, okay, I am looking for some IT service, I can go into that list and look for IT services. So you can seek a service and you can view all the aspects of if I am looking for any specific services, already products or some dealers. So all kinds of business establishments, service sectors lo different categories lo you can maintain the networks, and you can, that can be publicly shared, or you can also have private conversation, or you can have a specific target groups and target specific grouping, sharing, collaboration and communication. So definitely it is more organized. The Ekam group is not a replacement of Idam Brahman group. It's just only It's an enabler. Yeah, facilitate subgroups and special interests, that kind of discussions. You can do that. If you want to talk about a particular one issue, which probably that we can access that way. Yeah. But Idam Brahmam group will be there. Of course, we are limited by the numbers for each group. That's the only disadvantage of Idam Brahmam. But you can have general conversations. That we're not going to replace that with anything, as I understand. It's a wonderful concept. And మరి Idam Brahmam గ్రూప్లో మనం ఒక ఏడాది పైనుంచి ఉన్నాం ఇప్పుడు. What they achieved so far, is very amazing. Things, how many videos were put out and how many discussions are taking place, and it's a great success as far as I'm concerned. They got a wonderful office here, all these technical facilities, and now we can't be just sit here and then say, well, everything is going very well and that's it. But we have to take it up from here. How are we going to do that? That's an important part of the discussion. Whether there are unmet demands for other services, how we can meet through this platform, or we need a different platform, we don't know. For example, NRIs are outside the country, and they don't have all them don't have relatives here, and they have property disputes and legal problems and this and that. We're all familiar with those problems. And is there any organization that we can contact, and they will help us? And of course, we all contributed initially certain amounts, but now we can't stop it there. Once you start off, it has to move on. And we have to, I think, seriously consider regular contributions, that is by way of subscription. A minimum amount everybody should contribute annually. I think we have discussed that before, but I think we should really discuss it again and make some firm commitments. How much is going to be, 10,000 rupees, which is not a big amount, can all do. I think we have to build up funds very quickly, and things now are very expensive. Everything is very expensive now, even in India. They're not cheap, and we shouldn't think that 10,000 is not what 10,000 used to be even 5 years ago. So it's a very small amount, and we can all afford that one. I think we have to discuss those things as well. Yeah. Bose garu, it's a very, very good question and a relevant question for each and every NRI. So typically, you take any NRI story, it is a common story across. So it should be a definite, we have to, it is not something which requires more serious attention, which means every NRI story is very simple. They come for a short period, they will have families, they have properties, they have lots of things to do, they want to have travels, visits, and they will have some licensing work with governments,
and they will have some property issues or some troubles from the neighbors, and Which we don't have any we don't have any clue how to do it, and it could be legal issues. There's some barge into their house, or some occupies or illegal occupation. So a medical issue, they ought to liaise with hospital. exactly, something happens and licensing. So there are typically so many aspects of an NRI which I think they should be more. I would really support and further the idea of having some more structured, organized office or service center where there is a call and there is a contact system, there is a support system, and there should be some infrastructure, a very formal structural infrastructure to provide medical services, legal services, or any licensing with the government, or go and check what is going on, or can you please check, or do some services. There will be a lot of NRIs who have old parents. During that Corona time, we have to organize few groups to go and serve food for them on a daily basis. So there's no limit to these kinds of services. So if we can actually suggest and also bring larger groups, interest groups, and I think everybody's story is the same. So in a more organized and a more committed subscription basis, if we can put through and bring many members together, it will be a very good idea. మీరేమంటారండి? అవునండి, నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను మీరు అన్నదాంతో. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని సమస్యలు యాక్చువల్లీ కమ్యూనిటీ మీకు ఒక స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది అందరితో పంచుకుంటే. బట్ ఇంకొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్ జిహాద్ అనుకోండి. ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక అమ్మాయిని ఎవరో బయట వాళ్ళు ఈ అమ్మాయి కూడా ఇష్టపడి వెళ్ళిపోతుంది. సో అటువంటిది ఫ్యామిలీకి కొంత సపోర్ట్ కావాలి, అది అందరితోనూ షేర్ చేసుకోలేని విషయం. సో అటువంటి సమస్యల్లో ఇదం బ్రాహ్మం ఏమన్నా చేయగలదా అనేది ఒకటి ఆలోచించాలి. అది ప్రాబ్లము, దానికి ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి బేసిక్. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్లో మొత్తం ఇప్పుడు 2 తెలుగు స్టేట్స్లో ఒక 20 లక్షల మంది బ్రాహ్మణులు ఉన్నారనుకోండి. 20 లక్షల మందిని దీనిలో మనం పార్ట్ చేయలేం కదా, మెంబర్స్ చేయలేం కదా. సో అటువంటప్పుడు ఎక్కడో ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో ఒక బ్రాహ్మడికి ఏదో సమస్య వచ్చినప్పుడు వాడికి అసలు దీని గురించి తెలియదు, యాప్ గురించి తెలియదు, ఎవరు హెల్ప్ చేయగలరని తెలియదు. సో వాడికి ఈ హెల్ప్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలి? ఈ గ్రూప్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ మోర్ who can actually contribute or help rather than the beneficiaries itself. ఇప్పుడు somebody is taking service, అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రీస్ట్ అనండి, వాళ్ళకంటే కూడా ఈ గ్రూప్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ నాట్ టు బ్రింగ్ ఆల్ ఇన్ టు ది గ్రూప్ ప్లాట్ఫామ్. ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఇఫ్ సంబడీ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ది కమ్యూనిటీ, షేర్ సంథింగ్, హెల్ప్ సంథింగ్, డూ సంథింగ్, హూ హ్యావ్ ఎబిలిటీ టు డూ, వాళ్ళని ఈ గ్రూప్లో పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు అన్నట్టే వీ కెన్ ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ అ వెరీ ఎర్లీ టైమ్, బట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ స్ట్రక్చర్ ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సపోజ్ ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ స్ట్రక్చరింగ్ చేశారు, ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఆర్ సమ్ కాంటాక్ట్ స్ట్రక్చర్, సమ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్, అది వీ కెన్ స్ట్రక్చర్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన ప్లాట్ఫామ్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వాట్ వీఆర్ సజెస్టింగ్ ఇస్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హూ కెన్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్, హూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్, or you can share, or you can bring these actually needs and requests into this platform to get things done. It could be a shareable, collaborative platform. Not necessarily all the beneficiaries have to be part of it. If they are there, they can put request if they are already part of the platform, or they can put request to them. But this Ekam ane application aina gani, Idam Brahmam యొక్క organizational objectives aina gani, or even we are talking just now, Bose garu cheppinattu services, where we can provide multiple services in a more structured, organized way, where there is a committed subscription, but there is a committed service
when we say commitment, they will be definitely, somebody will go and attend, somebody will address it, somebody will redress it. So it's a grievance of a issue, it's a problem. So that is, these areas are the main objectives for which more than the beneficiary, we need who can actually help or contribute. So that is the thing I am thinking is the. మనం ఎన్ఆర్ఐస్ ఏమి చేయగలము ఇక్కడ బ్రాహ్మణ్ కమ్యూనిటీ ఇండియాలో అని అనుకునేవాళ్ళం, బట్ దర్ ఇస్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ కెన్ హెల్ప్ ఎన్ఆర్ఐస్ as well in this way. That will be more attractive to us, and the secret is finance. We have to really make firm commitment about it. Is an yearly subscription, one-off corpus fund, whatever, that we have to bring a formal structure into this. ఇక్కడ రిలీజియన్కి మన కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్కి కొంత సెపరేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది. అంటే మనం రిలీజియన్ ఉద్ధరించాలనుకుంటున్నాం లేకపోతే కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ని తీర్చాలనుకుంటున్నాం అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే రిలీజియస్ ధర్మం గురించి నేర్పడానికి కానీ చాలా ఉంది. సో మనం కొత్తగా చేయటానికి ఏంటంటే మనం ఫాలో కావటమే బేసికలీ. సో మనం ఫాలో అయితే ఆ ఇంట్లో ఉన్న 4-5కి అలవాటు అవుతుంది. ఎస్. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సమస్యలు ఐడెంటిఫై చేసి నెట్వర్క్ చేసి పీపుల్ని. ఇప్పుడు ఒక యూస్ కేస్ తీసుకోవాలంటే ఎక్కడో మచిలీపట్నంలో యూకేలో ఉన్న ఒక ఆయనకి మచిలీపట్నంలో ఏదో అవసరం వచ్చింది. సో గవికిన ఒకళ్ళ మచిలీపట్నంలో ఉన్న వాళ్ళతో ఆయన మాట్లాడగలిగితే ఎవరో తెలియక్కర్లేదు, ఈ గ్రూప్ ద్వారా మాట్లాడగలిగి ఆయన ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలిగితే అంతకంటే కావాల్సింది ఏం లేదు కదా. ఇప్పుడు శాస్త్రి గారు సమ్ షార్ట్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదండి హిస్టరీ మీద. సో మన చరిత్ర ఇది, యాక్చువల్ చరిత్ర ఇది. సో జస్ట్ బిల్డ్ ఏ మోర్ రెలవెంట్ కంటెంట్ like videos or anything, or some 12-minute TED talks laga. We can create some content, or we can organize some experts to create some specific content. It could be religious, it could be moral or ethical or Puranas or whatever. Our content bill, yes, it is a shareable content. At some point somebody can share. It's already there, and then it forms the base of discussion, and that's the wonderful thing. Manusmriti, because these are all coming from outside. Manusmriti said this, Manusmriti said that. It's all anti, the humanity, whatever, the interpretations and all that. So that topic is covered. Caste system, you can cover that one. What is, the various things like that. The history, Aryan invasion theory, these are all topical now, the national debate going on. And probably bypassing some of you. పేరు డాక్టర్ చిత్రపు బోస్ అండి. నేను రిటైర్డ్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ యూకేలో విజిట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ Idam Brahmam. Stand up to these criticisms and go on the offensive as well. You can go offensive only if you know about their religion. I think that's an important thing. We should all it's sad that Christianity has been here for more than 300 years now. We know very little about it. Some of the Swamijis don't know much about the Christianity. Sorry to say that. So we should equip ourselves with basics of these. There are a lot of people here in Andhra Pradesh here among us who know all these things, and we can invite them and they can explain to us. I think this is just as important, and I think we can do that. That's our thing, in a small workshop. Good point, Annie. See, the purpose of any such kind of a interaction and collaboration, it should be meaningful, and it should not be rhetoric. It should not be like emotional outbursts and some reactions and rhetoric. We should be out of it. It should be more, this is the situation, this is the event. What is it for me? What is it that I have to take out of this? And is there anything Idam Brahmam as a community or a person part of as a member can I do for it? Or it could be even express, this is the position we have to take. So some people ask, are you from the Russia side or an Ukraine side? India took a clear stand. This is our stand. So even as a community, for anything we can take a position, we can take a positional stand, that is also okay. Or it should be a voice. It's a more integrated voice against very credible, emphatic voice
on any position, that should also be part of the collaboration or interaction, not just forwards and I just forward it to the group and then it's you have so many duplicates. So it doesn't make sense. We should make that interaction more meaningful, more actionable and more organized, I would think. మనం శాస్త్రి గారు నాగేశ్వర గారితో డిస్కషన్స్తో మాట్లాడాం. మనం తెలుసుకుంది ఏంటంటే ద సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ వితౌట్ వీ నాట్ బీయింగ్ అవేర్ ఆఫ్. దే హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ట్రెమెండస్ జాబ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ హెల్పింగ్ అవర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ who got into very tricky, difficult situations, and they have gone out of their way and used all the influences to rescue them from it, and many things we're not aware of it, and it's not an easy task. I think we should acknowledge and appreciate what they've been doing, So unquestionably, a lot of services already happened. There will be some trouble, there will be some troublemaker or some issue or some problem. So anything, somebody's in distress or somebody needs help, they helped a lot. So organizations certainly, but I think we all have to put hands in a more better way to come together. I think expand and contribute. I think that is a takeaway for us. So I think the first thing, I think we should expand as much as possible. I think we can share that with all and bring as many groups into the one networking platform. అవును, ఇప్పుడు అయితే మనం where do we start? Summarize the things from my point of view, just to take. First thing is, Ekam ane application ni better we use it. Now is it ready? It is already live application. Just register. The first thing. You register and you ask your groups to register. So that's the first thing. Second, ante ada ayin tarvata we can always create a other community group and then share it. That can always happen. Ippudu meere unnaru, ippudu manandaram telikunda we are all assuming we are an Idam Brahmam and we three wants to do something, we can just put a circle, become a group and then we can interact directly. We don't have to, that application is that kind of a thing. So first thing is register yourself, propagate it and publish it to as many people to join. So that is the first thing. And secondly, I would say is what he was trying to mention, that there should be a more structured, organized service system where all the communities, all the Brahmins, if they have a problem, they have any kind of a thing required in India, I think we should provide some service system where, okay, I don't buy just like yearly, I just subscribe $100, $200, $300, and I just give it and forget it. If I need anything, I will just go for a request. So I think that will help. Not only that money is not just a subscription where you may get a service, but it serves so many people. Certainly it can serve so many people. So that is the second part where NRIs, or not necessarily NRIs, all people who wants looking for services, there should be some mechanism of formal structure, formal service systems, formal subscription basis, where it is more sustainable in providing services. That is the second part. And third part, I would say, is what he said, how do you enable the youth this is more a bigger topic and a bigger discussion. Probably I have some ideas, at a later topic we can discuss. How do we actually make it a more implementable structure into the system where the youth is participative, and that's a bigger thing. Probably we can table it for next time. So that's my conclusion. I think we all should commit ourselves firmly that we're going to pay some yearly subscription. I think the 10,000 rupees equivalent is a very reasonable assumption, and it's been in the air for the last 12 months. I think we should really push this firmly, and money is important. That's what I'm saying. Okay, thank you very much. Namaskaram andi andarki.